بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه و خوش آمدید. اگر کس در درسای گذشته کدام مشکل داره میتونن پرسان کنن و اگر نه که ما درس خودم پیش ببریم. خب اگر مشکل نیست، روز اخیر ما شما در اینجا در این فرم انزرشن اپریشن انجام داده بودیم و امروز میخوایم که موضوع را پیش ببریم. دین روز ما شما که گفتیم درباره ازی که از اینجا ریکارد که انتر میکنیم، مثلا اگر بگویم علی عمرش، let's say its gender, the picture, suppose this one, and the hobbies. اگر اینجا nationality و ادرس select کنیم submit کنیم, so it will automatically store the record to MySQL database in a specified table and it will return back to this same page. Now if we get to our PHP admin interface where we can see the inserted record, here in this table we have just inserted this record. So this is what we talked about yesterday, but as per our interface there is a little bit something missing. That is, when we insert a record, مثلا اگر از جمع یک چیز بگویم, let's say که شیلا اگر عمرش بگویم مثلا 20, gender باشه female, and if I have to select an image for that, for example let it be this one, and let me just take some hobbies, nationality and the address. Now if I save this, برزی متوجه شویم وقتی که یک ریکارد سیو میکنیم ما شما میفهمیم که ما شما automatically میریم ریدایرکت میشیم به سکریپت پیج ما. Let me just load the pages first. Here پیجی که ما شما علی لود کردیم, this is 14.php و اینجا اگر ما شما ببینیم وقتی که فارم سبمیت میشه ای با 14 script.php سبمیت میشه. So this is the script page that we have. Now here وقتی که ما شما سبمیت بٹن کلیک میکنیم ریکوست میں ایجاد connection as 13.php برش انکلود کردیم, ریکارد گراب میکنیم از فارم, فایل اپلود میکنیم به سرور و بعدن کویری رن میشه و کویری که رن شود سکسسفول اگر شد ما را پس ریدایرکت میکنه به 14.php without saying anything. یعنی ما که پس اینجا ریدایرکت میشیم ببینیم ریکارد که سابمیت میکنیم میره پس ما اینجا ما نمیفهمیم که ریکارد انزرت شد یا نشد, ولی ریکارد انزرت شده می باشه که ما پس ریدایرکت میشیم به این خاطر که به یوزر یک فیدبک داده شود, یک کنفرمیشن داده شود. ما روز پیش گفتیم که اینجا پس ما باید که یک نوتیفیکیشن, یک الرت یا یک مسیج روان کنیم پس به پیجی که اسکریپت روان میشه that the operation was either successful or unsuccessful. در دو صورت ما یک چیز میخوایم. So for that وقتی که ما شما یک کویری جا پراپر اکزیکیوت میشه پس توسط هیدر فانکشن PHP به این لوکیشن ریدایرکت میشیم. وقتی که به این لوکیشن ریدایرکت شدیم ما میتونیم که با پیجی که کنترل خود روان کردیم, پیجی که به یوزر پس ریدایرکت کردیم در اون پیج پس ما شما یک مسیج هم روان کنیم. یعنی اگه اینجا ما یک
کوشن مارک بانم به این طریقه میتونیم که د URL یک وریبل کرییت کنیم و دو وریبل یک ولیو هم روان کنیم. So I'll say مثلا the location should be 14.php and in that location I want to send a message and the value of the message could be مثلا success. Now see, while I save this and if we get back here حالا اگر ما مثلا یک ریکارد insert میکنم let's say ولی and 50 and choose an image. For example, if I have to say a couple of hobbies. Now see, برای URL متوجه باشین حالا ما وقتی که در 14.php هستیم تا هنوز در سکریپت نرفتیم. وقتی که من سابمیت بٹن کلیک کنم کنترل میره در scripts.php وقتی که اکزیکیوت شد پس که ما را با 14.php ریدایرکت میکنه باید که خود یک value یک variable د URL پس بیاره. So if I submit it you see رفت توجا پس از اونجا که ریدایرکت میشه توسط هیدر فانکشن آل 14.php است و کتی خود مسیج سکسس آورده. یعنی ای پس با ای هیدر فانکشن که رن میشه در این لوکیشن که ما را ریدایرکت میکنه کتی لوکیشن برای ما مسیج و ولیو مسیج هم روان میشه. Now we can decide whether the operation was a success or a failure. ولی قسمی که میفهمین معمولا مردم عام و URL نمیبینن and they don't know the meaning of URL, they don't know the meaning of each part of this URL, so they won't understand the value of this message. و باز یا تفکیک نمیکنن که the URL چی آمده یا چی نآمده. به اون خاطر URL شاید بسیار دور و دراز هم باشه برای عام یوزری نورمال نیست که او URL ببینه و فیدبک بگیره. برای عام یوزر چی نورمال است که در داخل صفحه ما یک چیز نشان برایشان بدیم. For that we know that وقتی که ما در URL پس ایر بخاطر ماست که ما برای خود یک فیدبک ولیو یک وریبل در URL پس سیت کردیم از طرف پس در این پیج چطور میتونیم که از URL ولیو پایین در پیج استفاده کنیم و ببینیم که اگر مسیج سکسس است چی کار کنه و اگر سکسس نیست چی کار کنه. یعنی قسمی که ما در صورت سکسس یا در این صورت وقتی که کویری پراپر اکزیکیوت میشه پس به هیدر ریدایرکت کرده پیام میتونیم داده. همین رقم ما اگر این را کپی کنیم و پایین در الس پارتی را بگویم یعنی که اگر فیلیر میشه کویری پراپر اکزیکیوت نمیشه در اون صورت باید برای ما failed یا failure یک مسیج نشان بده. این رقم failure. Now see اگر ما قصدن احیانا اینجا در کویری یک اشتباه میکنم یعنی که یک اس اضافه انداختیم. Now اگر ما شما از اینجا یک ریکارد میخوایم که روان کنیم let's say something like this. Now if I submit it see ما اونجا رفتیم پس ریدایرکت شدیم ولی این دفعه برای مسیج برای ما میگه که فیلیر برای ازی که اینجا کویری سکسسفول اکزیکیوت نشد و سابق واری در همون پیج ما را نماند که همونجا ما استاد باشیم و ببینیم که مثلا مسیج چی است یا در همون سکریپت پیج برای ما کدام ایرر نشان بود. that we don't want ما را نمیخوایم. ما میگیم که اگر کویری اکزیکیوت نمیشه مستقیم ما را پس به همین پیج ریدایرکت کنه که فیلیر مسیج بازی جمع توسط یوزر مسیجز هندل میکنم که مشکل در چی بوده و یا در چی نبوده. So this way we can either get a success message or we can either get a failure message from our script file. وقتی که یکی از این سکسس یا فیلر مسیج ها پیش ما آمد پس در پیج خود ما میتونیم که را هندل کنیم wherever we want. مثلا بالا هندل میکنیم پایین over the layout توسط یک توستر یا سوال یا هر یک کنترل که باشه یعنی که همون شما دیده باشین یک نوع سویت الرت مسیج ها می باشه یا توستر ها می باشن که یک سیکند می پاس گم میشه یا می داریم پرمننت الرت باکس ها را بانیم. کنترل is entirely up to us. یعنی اگر خواسته باشیم در اینجا پایین یا در اینجا بالا یک مسیج بدیم we can do it. So I'll just create it somewhere up here the top. اینجا ما میخوایم که یک PHP بلاک داشته باشم و PHP بلاک ما اول مسیج ببینه و برای ما بگوید که وضعیت از چی قرار است. او را که ما چک میکنیم از URL که ویلیو تا میکنیم اول چکش میکنیم بازی که باز اگر چک نکنیم که مسیج سیت شده نشده برای اول خب ما میفهمیم وقتی که ما نو میایم این رقم URL میباشه دیگه باز دی URL مسیج نمیباشه مسیج اسکریپت دی URL سیت میکنه.
در این صورت اول چک میکنم که if is set اگر در URL $_ یک get variable با نام MSG set شده بود، در اون صورت باز بیا برای ما چک کو که اگر value $_ message مساوی باشه با success، در اون صورت ما مثلا میخوایم که اینجا ایکو کنیم که record inserted. Now see, if I save this, refresh my page, I have a normal page. وقتی کلی کوشش کنیم که یک ریکارد انسرت کنیم، مثلا ما میگم که واجد 60 mail and if there is a picture for example and I'll just ignore that but as you can میفهم که default value داده and I'll just select this and if I save it you will see که پس سوجا میره، پس که میره برای ما در مسیج سکسس میاره و ما در تاپ پیج او را گرفتیم که اگر مسیج ست شده بود و ویلیو مسیج مساوی شد با سکسس، در اون صورت برای ما این را ایکو کنه ریکارد انسرتد. ولی اگر نشده بود باز در اون صورت مثلا اگر اینجا ما باز اینجا قصدن آمده تیبل سپیلش غلط میکنم و اینجا در پیج خود آمده میگم که اگر ویلیو مسیج سکسس نبود در else پارتش ما شما میگیم که ایکو کنیم record not inserted یا میتونه مولتیپل مسیج ها باشه باز تنها else هم اگر نمیگین else هم میگین هم اختیار داریم، یعنی خب ما فقط دو مسیج داریم success failure تنها if and else کفایت میکنه، ولی اگر مولتیپل مسیج ها بوده باشه یعنی که success یک حالت است failure دیگه است و شاید سیوم چهارم حالت هم داریم، باز مولتیپل if گرفته ای رقم گفته میتونیم که if the message is failure you can say record not inserted. Now see again این دفعه اگر ما باز میایم و ریکارد سابمیت میکنم you will see a script error کی سیت نشده، خب ما یک بار کی را سیت کنم let's say this one and now if I submit it now we have this query error in line number اینجا خو یک قوس ما اشتباه کردیم where is that استاد semicolon نداده. yeah exactly there is the semicolon. Now if I get back and submit it again so now you can see record not inserted either صورت اینی else part ما execute میشه که این دفعه در message failure ما اینجا میبینیم مورا که get میکنه record not inserted. So this is how we can handle values and status across multiple pages in procedural way of course. از یک پیج به دیگه در URL دیتا روان کرده میتونیم و تریس کرده میتونیم و related statusش هم شما دیده میتونیم. So now furthermore اگر خواسته باشین که معمولا این رقم نارمال ایکو مسیج میفهمیم خوب نیست، قسمی که پیشتر گفتم باید پراپر توستر باشه و یا هم سوال باشه که کنترل های می بوتسترپ و دیگه فریمورک هستن ولی برای از جدا لایبرری رو اینکلود نمی کنیم. همون چیزی که تیار خواندیم از الرت مسیج اگر خواسته باشیم از بجای از نارمال ایکو استفاده کرده میکنیم. یعنی اگر ما اولی یک الرت نارمال کریت کنم قسمی که روز ما شما دیدیم یک نارمال الرت در بوتسترپی کریت میشه، اگر یک دیو تگ بگیریم و برای از دیو ما کلاسی الرت بدیم so if I say مثلا alert و برای یکی از کانتکست کلاس های alert success نشان بدیم و اینجا بیایم مثلا یک strong tag گرفته strong و اینجا بگیم که success and then در رویش بگیم که مثلا the record has inserted something like this. Now if I save this and get back and refresh I have this success alert. اینا میتونیم که dismissible هم بگوییم همون گپایی که پیش گفته بودیم. I think there we should take a span or span and times entity فکر کنم که برای ما cross بटन جور میکنه و باز برای از این کلاس های close اگر بتیم so it will fall into the place
close. Let me just check it. We have this close button. حالا برای خاصیت کلوز کردن اگر می دادیم با اینجا می گفتیم که alert dismissible something like that و برای دیتا توگل می دادیم که دیتا dash dismiss بود یا دیتا هم دوم توگل بود dismiss is equal to alert این رقم اگر سپیلایش درست باشه سو ما یک dismissible alert سپیلش فکر کنم مشکل داره ما از همیجا از bootstrap alert ها که کلاس هایش هم میگیریم دیتا dismiss کتی آی میں ما کتی ای نوشته کردیم so I'll just take it from here یعنی بطن یا سپن باشه بطن باشه یه اجا میگیریم و از باجای از سپن خود ایره پیست میکنم یک سپیل از هم باید چک شود که alert dismissible کتی آی میں dismissible now we are good حالا اگر سیف کنیم و ریفرش کنیم I have this dismissible alert حالا گپ ده چی است که وقتی که ای خب معمولا هر بار که ما پیج ریلود میکنم چون ای without any context ما ای را ماندیم هر وقت ای alert در شوری پیج میه ما میگم که هر وقت نبیاید در صورتی که من ریکارد سکسس ایکو میکردم در اون صورت ای alert سکسس باید ایکو آوت شود یعنی در ای جایی که ریکارد انسرتد از باجی از ما ای alert میخوایم now there are two ways یک رایش خویی است که میکلی alert ما از اینجا کٹ کنم و در داخل string از ایکو کنم which you know is not a good way اینجا single double quotation multiple جایا در ای attribute استفاده شده it will manipulate the string and we'll have a big problem از او که آسانتر و ساده تر من میتونم که را در وسط اینجا من حیث یک بلاک integrated بلاک HTML ایرا پرتو یعنی که اگر اینی alert ما باشه ایرا کٹ میکنم از اینجا و این ایکو statement ما که است از باجه ازی میخوایم که ایرا پرتم اول باید که PHP بلاک بسته کنم آره ما آمدیم پس در HTML و اینجا بعداً پس PHP بلاک باز میکنیم برای کود بادی یعنی وسطی جایی که است از HTML مانده یعنی اگر get message success بود قوس واز است تا اینجا ایکولش در وسط هر HTML که ما بخوایم اینجا مانده میتونیم so I'll paste my alert code in here like this و اگر فیلیر باشه now we are good اگر فیلیر باشه با میگیم که از باجه زیکو همی کار انجام شود امیر از اینجا کاپی کرده کتی بلاک هایش از باجه زیکو اگر پیست کنیم و فقط کاری که میکنیم از باجه سکسسی را دنجر میمانیم و از باجه سکسس مثلا ما میگیم که failure and now the record has not been inserted این پیام ما باشه and that's it now see if I save it reload my page او success message آره در هر صورت نمیاد برای ازی که آله success ما inside of if ماندیم تا که وریبل مسیج سیت نشده باشه و تا که ولیو مسیج به سکسس نشه ای بلاک رن نمیشه و تا که ولیو مسیج به فیلر مساوی نشه ای بلاک رن نمیشه سو اینجا الرت ها وجود دارن ولی کندیشنل شدن تا که کندیشن میت نشه ما الرت نمیبینیم now if I try to insert a record let's say there are some values in here and now if I say submit see failure the record has not inserted ये alert पेश है because the URL says that the message is equal to failure now if I refine my query back इजा पास अगर query खुद इस्लाह करें स्पेलिश जोड़ करें و بیایم اثر اگر بخوایم که یک ریکارد set کنیم see refresh the page اگر یک ریکارد روان کنیم let's say we have these hobbies and this address now if I submit it I'll have the message of success the record has inserted so this way we can have cross pages interaction multiple pages data interaction mostly you know that we do not put alert messages within the body of the page قسمی که میبینین این پیج ما را تا بالا میکنه برای که یک element در رن تایمی جا در structure پیج اضافه میشد باقی structure پیج پایین میاد
that is not a good practice. باید پوزیشنش ابسولوت باشه، در روی صفحه بیایه و یا قسمی که پیشتر گفتم توستر باید باشه. So if you can bring this one, you can bring a toaster as well. فقط یک توستر لایبرری اینکلود میشه و از بجای از alert توستر کال میشه. There is no other thing. So that you can do. با گفتن از دیگه این موضوع انزرشن تقریبا که تمام است. اگر شما پرکتیس کرده باشین و از different HTML element های دیگه هم کوشش کرده باشین ریکارد انزرت کردن it will be the same. حالا کوشش میکنیم که پایین اینجا یک جای ریکارد ریتریو کنیم از دیتابیس. کلی ویلیو هایی که ما اینجا شو کردیم انزرت کردیم میخوایم که اینجا پس برای ما شو شود. So for that, I'll take another container down here and try to place a bootstrap responsive table inside that, and then we'll fetch records from database and place them in that bootstrap table. So for that, I'll go to the code back in the 14th page. جایی که کنتینر ما است. This is the container. این کنتینر همو جا میمانیم. let's say که اینجا یک کامنت هم میمانیم که دا record list section. So I'll just make it an HTML comment, and in here I'll create a div and give it the class of a container, and then inside here I want to have the same heading as for the insert. So in h1 اگر اینجا کپی کنیم و اینجا بیاییم در داخل کنتینری را پیست کنیم و فقط از بجای insert record ما اینجا بگویم که records list. If I save the page and reload, I have this record list inside another container. پس انتر یک بار که ریکارد شو کردیم باز ای را موو میکنیم داخل مدل، بازی خوبتر و منظمتر می برای هنوز امی رقم باشه. So now down here what I want to have is an HTML table. So I'll create a table tag, and inside the table tag I'll just create a table row, and inside that I'll take table head, and inside that I'll say we have a serial number th. اگر ID را شو میکنین entirely up to you، اگر نمیکنین entirely up to you, so we'll ignore it. Mostly we do not want to show the ID. اینجا همون کالم هایی که در تیبل ما است نظر برزی یک تیبل اینجا در HTML فرم میتم. So I have ignored the ID and I have shown the name. Now I will create a cell for the age. So I'll say age, and then we have a cell for the gender, and then a cell for after gender we have the nationality, and after that there is an image. So I'll take it in an th image, and after that we'll go for the hobby and address. So I'll say a th for the hobby and a th for the address. برای که یک کمی منظم تر بیاید اگر اکثر یا در اول تیبل بیایم یا در آخر تیبل شاید خوب بگوید. در وسط تیبل عکس زیاد خوب معلوم نشاید شود به او خاطر. So I'll just bring it to the end of the table. And now if I reorganize it, save it, get back to the page, reload it, I have this table which has no control, no style, nothing. But as you can see, HTML CSS design دادیم نی bootstrap class applied us. اگر یک bootstrap table جور کنیم I'll give it a class of table, save and refresh. Now we have this proper, good looking, well organized table. اگر خواسته باشیم که یک کمی table dash dark بگویم, now we have even much better look of the table. You should table ما در این table اینجا پایین باید ریکارد بیای. we know that. برای ما یک رو اول جور میکنم و در رو ریکارد دمی ریکارد کریت میکنیم. So if I say serial number 1, and then if I say name is Ali, and then I have to say that the age is 50, and then if I have to say that the gender is male, and then for the nationality I'll say Afghan, and then for the hobby I'll say nothing, and then for the address I'll just say Kabul, and then for the image I'll just take a
static image img src. I think we have a pics folder. Let me go to our directory structure. Here we have the specs folder. In the pics folder, I have the students folder. In the students folder, I have these pictures. So I'll just take this picture for now. Default pic.png. What I can do, I can move it inside the students folder. برای اینکه ریکاردهایی که ما کلی عکسای دیگه ما در کجا می باشد. Let me check the path. Yeah, in the students folder. So I'll move this one. I'll just copy it. If I do not want to move it, paste. Now see, دلتان از اینجا میخواین بگیرین یا از اینجا میخواین بگیرین. It is the same, but since all the other pictures are here, I'll choose it from here. For default value که ما در database برای زو عکسایی که عکس نداشتن فکر کنم که normal انداختیم. So you'll have to refine this to the address. Now see, آره اگر خواسته باشم که اینجا یک عکس بیایم. So inside the students folder we have a picture called default image.png. Let me just copy the name of it and paste it here. برای اینکه زیاد جایم نگیره so I'll already define a width to it. Just take a style tag, style, and then I'll define the width of the picture to around maybe 200 pics. Now save, get back to the page and reload the page. Okay, this is too much. I think 50 pixels would be enough. Now refresh. Now we have this record. As you can see, ایرا به خاطر ما for the first time in HTML generate کردم تا که شما ببینید که we just need an HTML table with all its styling in Bootstrap in order to show this table. There is nothing in PHP that can show the table. فقط HTML table که جور کردیم. حالا تنها کاری که میکنیم این است که این ریکارد ها دینامیکلی از دیتابیس بیارن. برای PHP کار است که ریکاردار از دیتابیس گرفته در اینجا منظم جایش کنیم. سی اگر خواسته باشم که امی ریکارد مولتیپل بار ریپیت شود پیش از که در چی برم در دیتابیس بازی را ما لوپ ترو میکنیم. قسمی که روز پیش هم کرده بودیم همین کارم یاری کرده پیش میریم. یعنی که اینی رو را میخوایم که مولتیپل بار بیایه اینجا برایش یک لوپ جور میکنم. اگر اون لوپ در PHP باشه so I'll have to create a PHP block in here and I'll just create a loop. Delete one for loop or while loop. For now I'll create a while loop but as you pasantar abhi while loop abaz refine mein karim. So I'll just say for example dollar of I is equal to 1 and while the value of dollar I is less than 10 so we want this loop to run. loop اینجا شروع میکنیم و لوپ تا آخری از این رو بسته میکنیم. اینجا باز یک PHP بلاک گرفته اینجا میگیم که لوپ اینجا بسته شود و پیش از بسته لوپ اینجا یک بار I increment شود. so I'll just say I++ برای که ما یک proper counter increment decrement داشته باشیم. Now if I reload my page you will see 10 records, 10 or maybe 11, 9, so I'm not sure. So این رقم ببینین که ما همو normal HTML خدا توسط از لوپ چی کردیم توسط از لوپ را repeat کردیم and now I have a proper generated table rows and cells which we can see here. Now the only thing is اگر ما نورمال لوپ میپ کنیم خود سیم ریکارد برای ما 10 15 20 بار تکرار میکنه. ما میگیم که نه با هر تکرار باید ریکارد تغییر بخوره و اون ریکارد ها باید که از این دیتابیس تیبل بیاین. So I need to query this table now and get all the records and set them inside these table cells. Then I'll have a proper record list. تا هنوز کاری که میکنیم فقط برای که HTML تیبل شما ست کرده بتوانین و شما را بفهمین که it has no relevance with any PHP or database related operation. It is as simple as creating an HTML table. ولی فقط کاری که میکنیم این است که اینی روی ما یعنی که اینی روی بودی ما هیدر رو را کار نداریم. اینو روی بودی ما باید از دیتابیس بیاید و اینجا در این سل ها ریکارد از دیتابیس ست شود. برای پیش از لوپ در همین PHP بلاک
ریکارد ما شما میگیریم. میتونیم این کار بسیار در این جمع انجام بدیم، میتونیم این کار در دیگه اسکریپت فایل انجام داده فقط وریبل دیتا سیت خود روان کنیم و اینجا دیسپلیش کنیم لوپ، در لوپ فقط ابو وریبل استفاده شود، ولی برای هنوز همیجا میمانیم. So for now what I want که database query کنم. برای query کردن database you know that we need connection. So I'll have to require once به خاطر اگر در همین فایل کانکشن از دیگه سورس اینکلود شده باشه از دیگه اسکریپت فایل بازی ریکوایرش نکنه. And the connection is I think in the 13.php. This one 13.php will give us the connection که پیش ما آمد دوم گپی است که select query خود جور کنیم. So I'll just say s query for the select query and I want to select everything from select static and select all the rows and columns, no projection and no selection. قسمی که اینی query تا از کل ریکارد select میکنه همین query را ما کار داریم. Select static from this table, students table. And now we know if we wish to run this query, we need a PHP function MySQL underscore query. Query را که run میکنیم first we need to define the connection which is already in this 13.php and next we need to specify the query that we want to run over the connection. این select query ما بالای connection run شود. ولی query که بالای connection run میشه و query select query باشه data را return میکنه it will return as a result set a data set and we want to grab it and put it inside the data folder. Or I can say مثلا students or I can say مثلا result set. So I'll just give it the name of data. یعنی وقتی که بالای connection query run میشه select static from table students equal column ها و رو های student table ورداشته برای ما مانند یک تیبل در وقتی که رن شود در دیتا مندازه. از دیتا آل ما شما میتونیم که یک ریکارد ورداشته بگیریم توسط برای که کل دیتا ست است. اگر یک از این دیتا ست رو را میگیرم ما یک فانکشن PHP داریم با نام MySQL underscore fetch underscore بعدن مودش میتونه array باشه میتونه associative array باشه. I think we have objects modes as well. So we have multiple. I think the fetch spelling is a mistake. Fetch should be something like this. So we can define multiple modes. اگر array گفتین you can retrieve the data using indexed array or associative array. اگر sock گفتین این براتون automatically associative array زیرا form میکنه. So you can take it entirely anyhow that you wish. مثلا اگر ما بگویم که مانند associative array باشه then all that we need to do is to pass the data data. یعنی وقتی که ما برای دیتا را پاس میکنیم این MySQL underscore fetch underscore sock یا underscore array این چی میکنه از این دیتا first record یا first رو را ورداشته برای ما ریترنش میکنه. ما میتونیم که او را در یک وریبل مثلا ریکارد یا در یک وریبل رو را استور کنیم. بار دوم که با همین دیتا ست همین فانکشن رن میشه این دوم ریکارد ورداشته برای ما دی رو مندازه. بار سوم که همین فانکشن بالای از رن میشه چهارم ریکارد ورداشته برای ما دی رو مندازه. حالا ما میخوایم تا زمانی که دی دیتا ریکارد ها باشه این MySQL underscore fetch underscore associative array این ریکارد ها را نوبتوار گرفته برای ما اینجا انداخته بره. حالا اگر ما یک باری رن کردم یا اول رو میاد اگر این را کپی کنم و پیست کنم حالا دوم بار که ما این را رن میکنم این دوم رو را دی دوم وریبل گرفته مندازه. اگر سیوم ریکارد کار دارم باید بار سیومی بالای دیتا رن شوه و سیوم ریکارد ما دی وریبل بادی بیا. این رقم ما نمیفهمیم که چند باری را رن کنیم و چندین وریبل برای جور کنیم. با این خاطر اگر میخوایم که خودش ببینه تا زمانی که ریکارد ورداشته میتونست یعنی که تا زمانی که اینجا ریکارد بود او دورور خودش گرفته دی وریبل انداخته بره. برای از که ما بار بار نوشته نکنیم همین را تکرار کنیم میتونیم که همین را در داخل از لوپ بگیریم تنسای کنیم. ولی در داخل وایل ما شما اینی استیتمنت ورداشته اینجا انداخته میتونیم.
while $row is equal to MySQL underscore fetch underscore assoc، یعنی که تا زمانی که MySQL underscore fetch از دیتا رو را ریترن میکرد تا او وقت این لوپ دوره کده بره. هر وقت که دیگه ریترن نمیکرد باز ما او را دورهش میمانیم. حالا اینی آی پلاس پلاس هم برای ما فایده نمیکنه و فقط یک دیمو بود. حالا این روی تیبل ما در داخل لوپی است و لوپ چی میکنه؟ تا زمانی که ما ریکارد در دیتا داریم تا او زمانی لوپ کده میره. حالا اگر مثلا اینجا در این ریکارد ما میبینیم که توتال چند است؟ 26 تا ریکارد است. اگر ما این پیج خود ریفرش کنم این لیست برای ما 26 بار تکرار میکنه. پیش لوپ ما از 0 تا 10 میرفت، یعنی 1 تا 10 9 بار. حالی لوپ ما 1 تا 26 میره. ببینید که هم یک ریکارد 26 بار برای ما ریپیت کنه، یعنی تا زمانی که اونجا ریکارد است ریپیت میشه. اگر این ریکارد ها 50 تا شوه این لوپ 50 بار رن میشه و اینی تیار علی یک ایره برای ما 50 بار ریپیت میکنه. ولی خب ما نمیخوایم که 50 بار سیم ریکارد بیاره، برای از که هر بار که از دیتابیس ریکارد ورداشته میشه برای ما در رو وریبل انداخته میشه و این رو یک اسوسییتد اری است. ما میتونم از هر ریکارد دیتایش از این رو وریبل بگیرم، باز از بجای یک و یا علی و یا 50 ما میتونم که ول ریکارد نشان بدم، یعنی سعی کنم از بجای علی ما میتونم که از این رو در بار اول که نام اول دیگه است او را بگیرم. او را توسط یک PHP بلاک ما اینجا میتونم که کو کنم از دلار رو وریبل برای ما شو کنه std underscore name اسوسییتد برای که باشه نام های کالم های اتوماتیکلی کی میشه و ولیو کالم ولیو میشه. Now if I refresh this به این نام اگر شما ببینید این نام ها را ببینید کلش حالی از دیتابیس میاد، هر آنجایی که نام باشه. و مو رقم اگر خواسته باشم که عمر ما از اونجا بیا همین را از اینجا کاپی کرده از بجای یک static value 50 اینجا پیست میکنیم و میگیم که age باشه. Now if I refresh this you will see we have variant ages. اگر جندر خواسته باشیم از بجای ازی میگیم که std gender. اینا بازم میگم که اینها نام های کالم ها هستند. Now if I refresh this I'll have all these genders male female male female با مو ترتیب nationality, so I can paste it here and inside of name I can say nationality. Save and refresh. I have these nationalities US, IR, Afghan. And if we want hobbies, so I'll just paste it and say std hobby. Save and refresh. I have these hobbies. And if I want to have address I can make it like std add. I'm not sure. See اگر نام کالم اشتباه باشه then you will have an error این رقم. And I think it is not capital A small a, so if I refresh it still an error, so I'll have to go and check. It is address not add, so I'll have to say address. Now save and reload. We have proper addresses. Says فقط سیریل نمبر یک مانده. ایره خب ما نمیتونیم که از دیتابیس بگیریم برای که در دیتابیس سیریل نمبر نیست. البته آیدی است و آیدی را میفهمیم که سیریل نمبر نیست برای که یک ریکارد کم زیاد شد و آیدی کتش کم زیاد میشه. So for this serial number we need to generate it inside here. برای حال باز ما نیاز داریم به یک وریبل کاونتر وریبل، مثلا اگه یک دلار سیریال نمبر وریبل داشته باشم و ایره بگویم که ولیو اینیشیالش 0 باشه و اینجا در داخل لوپ یا داخل لوپ بگوین یا میجا بگوین نو پرابلم. میگیم که مثلا انمیجا ما شما یک PHP بلاک داشته باشیم و در داخل PHP بلاک ما شما ایکو میکنیم دلار سیریال نمبر پلاس پلاس خودش همیشه اینکریمنت کنه و برای ما نشانش بده. So now we have this serial number. اگر بخوایم که از یک شروع شود then I'll start it from 1. Save and refresh. Now I have these proper generated serial numbers. We have 26 records in database and now it shows me 26 records. This is how we can fetch dynamic rows and this is how we can fetch database table records and display them in a nice and neat PHP
sorry HTML in bootstrap table. تنها عکسی که مانده اگر بخوایم که عکس هم دینامیک کنیم then the only thing that we need is میفهمیم که عکس ها کلش دمی سورس هستن، فقط از هر نفر عکسش در دیتابیس یک نام مخصوصش استور است. از بجای ازی دیفالت ما میتونیم که ریکارد از دیتابیس بگیریم. so I'll just paste it here و از بجای std name ما چی را ایجا ایکو میکنیم std pick ایکو میکنیم. so I'll say std pick. now if I save and reload my page, see اونهایی که عکس دارن بریز اونا یکس میای، با اونایی که عکس ندارن بیخی انزرت نشده بریزی نمیه اگر خالی باشه. و اگر عکس ما شما از این فارم ثبت نمی کنیم از این فارم میفهمیم که باز دیفالت میه. در صورت دیفالت برای کلی از یا ما دیفالت پینجی ماندیم و وقتی که دی فولدر میره و دیفالت پینجی را میبینه then for the default it will automatically pick this one. و اگر ای عکس ها بودن باز قسمی که میبینیم همین عکس ها پیش ما اینجا میاین these pictures. This is how we can dynamically create our record, and this is how we can dynamically retrieve all our database records. Now see, if I want to insert another record, then I'll just have to say, for example, Zaman Khan مثلا نمره ازی باشه 25 gender male. now I have to choose a picture. Let me choose a new picture. Let's set this one, and then the hobbies I'll select the three of them. Let the nationality be an Iranian, and the address of مثلا Mashhad, and then Iran. now if I submit it, now at وقتی که ببینیم ریکارد سابمیت شد رفت در script.php از اونجا پس آمد alert مسیج برای ما نشان داد و وقتی که پس پیج ریفرش میشه ما automatically last record ایجا در همین پیج گرفته میتونیم. زمان خان کتی هابیش و address and the related picture as well. That's how we can dynamically create a record and retrieve a record. If you have any problem in this, please let me know. من درست شد که زیاد interaction با شما ندارم، همینجا کار میکنم. I hope you all are getting what I'm saying, but still the class should be a bit interactive. So if you have an issue نظر دارین یا سوال دارین با ما گفتم میتونین. نادیا. بله سلام علیکم استاد، صبحتون بخیر. و علیکم السلام. استاد دیروز من میجا پرکتیس میکردم در سر قسمت بند شدم، باز جواب دام و ریکاردایتان بود. استاد چون ریکاردر ما از گوگل درایو گرفته نمیتونیم، از او خاطر استاد با مشکل مواجه هستیم. استاد یک چیز را میگم خب اگر میمانیم بر شما قبول میکنین نمیکنین همین ریکاردر استاد دمو چینلتان بانین. استاد از اینجا 300 ام بی اگر بالاتر شده استاد گرفته نمیشه، بیخی دانلود پیشنهادت نمیشه. گرفته شد. ما یک بار سکرین آف میکنم در یوتیوب میرم پس سکرین براتان آن میکنم. صحیح. So let me درست just stop presenting.